Hola, me llamo Alcalde Oliver Gilbert, and we've gone virtual. Now, while you're staying at home, I wanted to make sure the activities you enjoyed could be brought to you online. Join me with Spanish lessons with Dr. Jackson. Let's learn Spanish together. Hola, bienvenidos a la clase de español. Hi, welcome to Spanish class. I am Dr. Jackson. Hoy es miércoles, el 27 de mayo de 2020. Today we're going to be working on possessive adjectives, adjetivos posesivos, adjetivos posesivos. Okay, so let's begin with our first slide with the rules, las reglas. Number 1, possessive adjectives precede the noun. Number 2, su, the word su has 5 meanings, okay? His, her, its, their, and your. Su, meaning your, is used when speaking to one or more persons in a formal manner, a formal way. If you're speaking to an elderly person, an adult, if you're speaking, a child speaking to an adult, you're speaking to a boss or something, you would say su, okay? All right. Number 3, tú, or your, is distinguished from tú, you, by dropping the accent. So when you see that accent, tú is you. Without the accent, tú is your. Okay? Tus is used when speaking to one person in a familiar way. So a friend. If you're an adult speaking to a child, you would say tú. Okay? Number 4, you add s to each possessive adjective when the noun following is a plural. Okay, so when it is a plural, you add the s. Number 5, adding the s does not change the meaning of the possessive adjective. Su amigo may mean their friend. Sus amigos may mean his friends. Okay? Number 6, nuestro, our. You change the O to an A before a feminine singular noun. So you would say nuestra. And then you would add an S before a feminine plural noun. Number 7, the other possessive adjectives, mi, tú, su, mis, tus, and sus, do not have distinctive feminine forms. Okay? And number 8, de él, de ella, de usted, de ustedes, de ellos, and de ellas always follows the noun. Okay, and you will see that now when we begin. Okay, let's move on to the next slide. So here we will be discussing the masculine nouns. Sustantivos masculinos. Sustantivos masculinos. Sustantivos masculinos. Okay, so the singular. If you want to say, my room is pretty. Mi cuarto es bonito. Mi cuarto es bonito. Mi cuarto es bonito. Your room is pretty. Tu cuarto es bonito. Tu cuarto es bonito. Tu cuarto es bonito. If you want to say his room or your room, remember, if you're speaking to a person of authority, an elderly person as an adult, you would say su, but it can also mean his, okay? So, su cuarto es bonito. Su cuarto es bonito. So let me repeat that again. If you're an adult speaking to an elderly person, you would say su cuarto, okay?
If you're speaking to a child, you would say tu cuarto. But su cuarto also means your room. I mean his room. Okay? So your room for an elderly person to show respect, or simply his room. It would be su. Okay? Our room is pretty. Nuestro cuarto es bonito. Nuestro cuarto es bonito. Okay? Now for the plural form. My rooms are pretty. Mis cuartos son bonitos. Mis cuartos son bonitos. Mis cuartos son bonitos. Your rooms are pretty. Tus cuartos son bonitos. Tus cuartos son bonitos. Tus cuartos son bonitos. His rooms or your rooms are pretty. Sus cuartos son bonitos. Sus cuartos son bonitos. Sus cuartos son bonitos. Our rooms are pretty. Nuestros cuartos son bonitos. Nuestros cuartos son bonitos. Nuestros cuartos son bonitos. Okay, good. Let's move on to the next slide. So here are the feminine nouns. Sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos. Okay, in the singular form, our house is pretty. Nuestra casa es bonita. Nuestra casa es bonita. Nuestra casa es bonita. Your house is pretty. Su casa es bonita. Su casa es bonita. Su casa es bonita. The house is yours. La casa es tuya. La casa es tuya. La casa es tuya. The house is yours or hers. La casa es suya. La casa es suya. La casa es suya. All right, in the plural form. Our houses are pretty. Nuestras casas son bonitas. Nuestras casas son bonitas. Nuestras casas son bonitas. Your houses are pretty or beautiful. Sus casas son bonitas. Sus casas son bonitas. Sus casas son bonitas. The houses are not yours. Las casas no son tuyas. Las casas no son tuyas.
Las casas no son tuyas. The houses are not hers or yours. Las casas no son suyas. Las casas no son suyas. Las casas no son suyas. Okay, good. Let's move on to the next slide. So, definitive articles and personal pronouns. Artículos definitivos y pronombres personales. I know that was a lot. Let's say that again. Artículos definitivos y pronombres personales. One more time. Artículos definitivos y pronombres personales. Good. De él, his. De él. De él. Hers, de ella. De ella. De ella. Your, de usted. De usted. De usted. Also your, de ustedes. But if you're talking about more than one person, de ustedes. De ustedes. Theirs. De ellos. De ellos. De ellos. Okay, feminine theirs. De ellas. De ellas. De ellas. Remember the double L makes a Y sound. Yeah. Ellas. Okay, good job. Let's move on to the next slide. And now we're going to practice with a few sentences. Oraciones. Vamos a practicar con unos cuantos oraciones. Number 1. I always bring my book. Siempre traigo mi libro. Siempre traigo mi libro. Siempre traigo mi libro. Number 2, I always listen to the teacher's lessons. In this case, it's her lessons. It's a female teacher. A la maestra siempre le escucho su lección. A la maestra siempre le escucho su lección. A la maestra siempre le escucho su lección. Number 3, I study a lot in our class. Estudio mucho en nuestra clase. Estudio mucho en nuestra clase. Estudio mucho en nuestra clase. Number 4, the other students do not bring their homework. Los otros alumnos no traen su tarea. Los otros alumnos no traen su tarea. Los otros alumnos no traen su tarea.
Number 5, I understand our textbook. Comprendo nuestro libro. Comprendo nuestro libro. Comprendo nuestro libro. Number 6, John, the teachers are going to speak with your father. Juan, los maestros van a hablar con tu padre. Juan, los maestros van a hablar con tu padre. Juan, los maestros van a hablar con tu padre. And number 7, Professor Jackson, when are you going to speak with your student? Profesora Jackson, ¿cuándo va usted a hablar con su alumno? Profesora Jackson, ¿cuándo va usted a hablar con su alumno? Profesora Jackson, ¿cuándo va usted a hablar con su alumno? Good job. Let's move on to the next slide. We're going to practice some more sentences. Vamos a practicar más oraciones. Number 1, you all need your favorite books. Ustedes necesitan sus libros favoritos. Ustedes necesitan sus libros favoritos. Ustedes necesitan sus libros favoritos. Number 2, Paco needs baseball gloves. Paco necesita guantes de béisbol. Paco necesita guantes de béisbol. Paco necesita guantes de béisbol. Number 3, you all need summer clothes. Ustedes necesitan ropa de verano. Ustedes necesitan ropa de verano. Ustedes necesitan ropa de verano. Number 4, we need watches. Nosotros necesitamos relojes. Nosotros necesitamos reloj. Nosotros necesitamos relojes. Number 5, they both need tennis rackets. Los dos necesitan raqueta de tenis. Los dos necesitan raqueta de tenis. Los dos necesitan raqueta de tenis. Number 6, we also need a camera. También necesitamos una cámara. También necesitamos una cámara. También
necesitamos una cámara. Number 7, I need comic books. Yo necesito revistas cómicas. Yo necesito revistas cómicas. Yo necesito revistas cómicas. Okay, good job. Let's move on to our final slide. Practice some more sentences. Vamos a practicar más oraciones. Number 1. Is it your pen? ¿Es su pluma? ¿Es su pluma? ¿Es su pluma? Number 2. Is it your hat? ¿Es su sombrero? ¿Es su sombrero? ¿Es su sombrero? Number 3. Are those your shoes? ¿Son sus zapatos? ¿Son sus zapatos? ¿Son sus zapatos? Number 4. Are those your daughters? ¿Son sus hijas? ¿Son sus hijas? ¿Son sus hijas? Number 5. Are those your friends? ¿Son sus amigos? ¿Son sus amigos? ¿Son sus amigos? Number 6. Are you using my watch? ¿Usas mi reloj? ¿Usas mi reloj? ¿Usas mi reloj? And number 7. Are you opening your door? ¿Abre usted su puerta? ¿Abre usted su puerta? ¿Abre usted su puerta? Okay, that is all for today. Thank you so much for joining me. Please make sure you go back and review the videos and practice. Review the next slide with the links and practice. Thank you so much. Adios. Hasta la próxima. I hope you enjoyed today's lesson. Join us every Monday and Wednesday on Facebook Live for Spanish with Dr. Jackson. If you want to view the session again, visit cmgengage.com/virtual. See you next week.